this is one of the best surgery that can be done for the cataract. And we in India, we have advanced this surgery into a different level where it can compete with the best phacosurgery results. So we are opening chapters in many countries. It's just a matter of time when the world will embrace MSIC in a big way. So with these words, I welcome you to ISMSIC's family. Thank you. So Dr. Anik, I want to find out, do you want to translate this? Or most of them, Doctor, you are muted. Kindly unmute yourself. Great. Hi everybody. Bonjour tout le monde. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu se joindre, mais on a commencé. Mais entre-temps, vous pouvez vous joindre. Hein. Juste ça, ce n'est pas ce que le docteur Saïd a dit. Il a dit qu'il nous disait bienvenue dans la grande famille de l'International Society de chirurgie de cataracte manuelle et que les chapitres ont été ouverts dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, bon, c'est au tour du Congo de rejoindre cette famille-là. Yes, Arti? Yeah, thank you so much. Yeah, so now I will invite Dr. Jagannath Puramani sir, who is the executive chairman of the organization, to take us through the journey of the organization so far. So I'm requesting Syed to please mute those who are not talking. There is a lot of disturbances which are coming. Yeah, welcome everyone. Can you hear me, Arti? Sir, we can hear you. Sir, in between, we may have to stop if Dr. Anik wants to translate something in French. Otherwise, okay. Sir, your screen is also visible. Yeah. So I'll keep talking. Maybe after every 2 sentences, someone can translate in their language. Is it fine, Dr. Anik? Dr. Anik, you are muted. Yes, if you, I can translate. If you can also, no problem, you can speak French and English, both French and English, it's okay. I can't speak French, I'll be speaking in English, but okay. Will there be a need to translate? Otherwise, after every 2 sentences or every slide, I'll stop and you again repeat my sentence in French. Is it fine? Okay, nice. Yeah. That sounds good. Thank you. Yeah. So I am the chairman, Dr. Jagannath Puramani, chairman of ISMSICS. The organization was formed in 2005 by the founder chairman, Dr. Amulya Sahu. This is the launching function in 2005 in Mumbai when International Society of Manual Small Incision Cataract Surgery was formed. Please translate. Okay. Le docteur qui est en train de présenter, c'est lui le chairman de la Société internationale pour le chirurgie de cataracte manuelle 6. La société a été formée en 2005 par le docteur, je n'ai pas retenu le nom, et c'est cela. On a ouvert plusieurs chapitres dans plusieurs pays. That's great. Yeah. Now, immediately after the formation in this very same year, we had a delegation which went to China for an international event of ISMSICS. This was in 2005. And in 2007, we had a big conference in Malaysia, which was a 3 days live surgery, wet lab, and deliberations. Kindly translate. OK. Dès la première année, il y a eu une conférence en Chine où on a été justement enseigné la chirurgie des cataractes. Et après, en 2007, une autre conférence avec des wet labs a été faite en Malaisie en 2007. C'était la deuxième conférence internationale. In the very next year, the annual conference of the Indonesian Ophthalmological Association, the Perdami, it was organized. Again, it was a 3 days event organized under the aegis of ISMSICS in Makassar, Indonesia. Please translate. OK.
OK, après, l'année d'après, c'était à la conférence internationale d'Indonésie où la société s'est encore présentée et avec Père d'Ami et en 2008 où ils ont continué en fait à faire la même chose. Yes, I'm done. So in the next, after the Indonesia, again, there was in the same year, there was a conference in Egypt and Sweden also. Translate. En 2009, il y a eu 2 conférences, une en Égypte et l'autre en Suède. Yeah. And in the next year, in 2009, again, we had a conference in Philippines, Manila, Philippines. OK. Après, c'était en 2006 et en 2009 encore, la 6e conférence était aux Philippines, comme vous le voyez. In 2013, there was a live surgical workshop, cataract surgical camp, as well as a training program organized in South Africa. OK. En 2013, ils ont fait une conférence, la 7e conférence était en Afrique du Sud, où ils ont organisé des camps de chirurgie et des rounds pour la chirurgie en Afrique du Sud. Ça, c'est en 2013. The Asia Pacific Academy of Cataracts and Refractive Surgeons invited ISM SICS to conduct a wet lab in the annual conference in Kuala Lumpur. This was in 2015. Après, il y a eu les conférences avec les wet labs et toutes les techniques chirurgicales qu'ils ont fait à Kuala Lumpur en 2015. I was the first editor of ISM SICS and we published about 7 journals of ISM SICS. Et le docteur Boragman et aussi, ils ont commencé à tenir un journal, le journal pour la Société internationale de micro et de cataracte à micro-incision. C'est cela. Et il est un des éditeurs. Now I have become the chairman and the journal activity had stopped, but now we will be relaunching the journal again under the editorship of Dr. Barun Nayak and Dr. Purvi Bhagat. OK. Comme il le montre sur la diapositive, il dit le journal s'était arrêté, mais maintenant, il est devenu le chairman et on doit réactiver au fait la publication du journal pour la chirurgie de cataracte. Yeah. So we are inviting on the manuscript submission call for papers, and this link will be shared by Dr. Arti with everyone. You can submit your research papers for the journal. You can take a screenshot also. OK. Comme vous voyez sur cette slide, cette diapositive, il y a un lien par lequel on peut soumettre les recherches qu'on fait sur la cataracte au journal, les recherches qu'on fait pour être publiées dans ce journal. From 2015 onwards, we decided to hold World Conference. This will be an event organized every 2 years. The first World Conference was held, which was a 3-day event in Pune, India. OK. Et, on avait organisé finalement la première conférence mondiale à Pune en Inde. Please, doctor, could you repeat this? Just the beginning of the sentence. So we decided to hold World Conference every 2 years. Our conference is called as CCC, the Comprehensive Cataract Conference. The first one was held in Pune, India, in 2015. OK. Thank you. Après, ils ont décidé de faire une conférence mondiale de la chirurgie des cataractes. Et la première chirurgie a été faite en 2015. Et la conférence, ça s'appelle le CCC. Et la première, c'était en Pune, en Inde. Yeah. In 2017, the next World Conference was held in Chennai, India. This was in partnership with Arvind Eye Care System, which is the largest global chain of eye hospital in the world. OK. Thank you. Et puis la deuxième conférence, au fait, la CCC, donc la conférence mondiale CCC, était en 2017 avec la collaboration de Arvind. Et il disait que Arvind était
plus grandes et de plus grands partenaires dans la chirurgie des cataractes dans le monde. Donc, ils ont organisé en 2017 une conférence mondiale. Yeah, please request everyone to mute themselves. There is some disturbance coming. In this Chennai conference, there was a partnership, the MOU, Memorandum of Understanding signed between ISM, SICS and Help Me See. Please repeat. Yeah. Please, can you, some other people can mute their Excuse me, microphone. team from entered, if you can make me host, I will take care of that. Or else, please make sure that there is no disturbance. Syed, Ashwin. Okay, so this partnership was signed between Help Me See and ISM SICS in Chennai Yeah. in 2017. OK. Translate. Yeah. Après, il y a eu la collaboration en fait de la Société internationale pour la chirurgie de cataracte avec Help Me See et le MU en 2017. Un partenariat. Oui. In the World Ophthalmological Congress in 2018 Barcelona, ISM SICS conducted an instruction course, wet lab also, and in the same conference, our book, the e-book of Master's Guide of SICS was launched at the hands of Professor Raphael Barekar. OK. Parfait. À la conférence mondiale d'ophtalmologie à Barcelone en 2018, et la conférence, on a organisé en fait l'International Society of Manual Cataract Surgery a organisé des wet labs et aussi on a montré en fait les guides. On a donné un livre qui est le guide pour les SICS, le guide de SICS. Et comme vous voyez, il y a le wet lab et les cours. Ils ont fait aussi des cours d'introduction aussi, c'est les wet labs. Yes. Now, with ISM SICS has partnered with multiple conferences and CMEs, mainly in India. Les CMS, oui, les CMS fait beaucoup de conférences en Inde et des symposiums en Inde qui donnent aussi des crédits de formation continue. Yeah. Sahu sir, can you please mute yourself, sir? The third World Conference was held in 2019 in Kolkata. This was attended by more than 1,000 delegates. Et puis la troisième conférence mondiale de CCC, c'était en 2019 à Kolkata et il y a eu des milliers de participants. All India Ophthalmological Society has been giving us 2 big sessions every year for almost last 4 to 5 years. And these sessions are called as Magic of SICS 1 and 2. OK. Et à la conférence internationale de l'Inde, ils ont donné une portion, donc une plage pour la CCS pour pouvoir faire leurs activités. Et on appelle ça Magic of Six. Et ça a été de 1 et 2. Et ça a été fait en 2019 et 2020. In the last WOC also, AIOC, the All India Ophthalmological Society, gave a full SICS session to ISM SICS. Okay, we'll skip this. Please carry on. Sorry. Yeah, it's also à la conférence encore mondiale en 2020, il y a eu, qui était en virtuel, il y a eu aussi une portion pour montrer au fait le manuel 6. Now, our fourth World Conference will be held in Chandigarh, India. This will be hosted by PGI, the Postgraduate Institute of India. PGI Chandigarh is hosting our fourth World Conference. It was supposed to be in September,
but now it will be in March 2022. OK. Il y a une conférence, en fait, la 4e conférence minière en Inde devait avoir lieu au mois de septembre, mais ça a été reporté en février 2022. Pour les CCC de 2022, oui. And the next 5th conference will be held in 2023, jointly with LV Prasad Eye Institutes in Hyderabad. OK. Et après celle de la conférence de février, on prévoit la 5e conférence en 2023. Yeah, the 6th will be organized by Dr. Bonnie Henderson in US. OK. Et la conférence de CCC 2023 sera organisée par Dr. Deli Anderson des États-Unis. Now we have started the simulator training program in SICS. This program has started in Mumbai, India, and soon it will be done all over the world. The training of the postgraduate students, before doing the wet lab surgery, they can do practice on the SICS simulator. This is jointly with Help Me See organization. OK. Alors, ça, c'est très intéressant, mais il dit qu'on a déjà commencé des formations avec des simulateurs, en fait, des wet labs avec des simulateurs à Mumbai, et cela va se répandre partout dans les différents chapitres à travers le monde pour l'apprentissage. Les gens commenceraient l'apprentissage sur les simulateurs avant de faire la pratique. And we are very soon launching a web-based global SICS training program. OK. Il y a aussi la formation, en fait, le programme de formation. Yeah. Comme il dit, comment manager l'astigmatisme. Donc, il y a le programme et vous avez le site. Yeah, and this program will be free for the members of ISM SICS. Et ce programme de formation n'est pas payant. Donc, c'est free, c'est non payant pour les membres de la Société internationale pour la chirurgie, 6. Yeah, these are the glimpses of physical launching of the chapters in Egypt and Bangladesh. Okay, là, on montre quand il y a eu les rencontres en présentiel en Égypte et au Bangladesh. And we have held almost 40 webinars during the corona pandemic, and the attendance has touched 10,000 many times. Wow. Et il dit à cause de la pandémie, pendant la période de la pandémie, on a continué à faire des webinars de Ismsics et il y avait beaucoup de participants, autour de 5,000. Yeah. Now, though there are some charges to become members of ISM SICS, and we had given free membership to all non-Indian ophthalmologists, but for your country and your contacts, we'll extend it for few days. So please announce that you can take a free membership of ISM SICS, and we'll be sending you the link for free membership. OK, thank you. Yeah. Dit, non, on avait mis le lien pour pouvoir s'inscrire pour être membre, mais pour notre pays, exceptionnellement, on va envoyer un autre lien pour que les gens, parce qu'il y a des deadlines, il y a des dates limites, pour que les gens puissent s'enregistrer. Yeah. So thanks, Dr. Anik, a lot. And thank you, Aarti. I think I have consumed a lot of time. Please proceed. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, Puramani sir and Dr. Anik. I mean, it was a very important aspect, sir, to actually motivate others so that they get motivated that how far the organization have come. And I'm sure that Dr. Anik and Dr. Puramani has done an excellent job and we all are on the same page. So thank you once again. We have with us Dr. Parikshit, who is the Vice Chairman of the organization. Dr. Parikshit, can you please unmute yourself? Start your video, Dr. Parikshit. Sir, you can switch on your video. Hello. Yes, and yeah. So would you like to speak something before we move on to the installation? No, I would just want to congratulate all the doctors from Congo and say a big thank you to them for assembling here in such a large number and becoming members of the
International Society of Manual Small Incision Cataract Surgeons. The Democratic Republic of Congo has some of the richest ophthalmologists in Africa, and I am sure they will bring a lot of good things to the table. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. So, Dr. Anik, do you want to quickly translate that, or it's fine? Oui, on venait juste de remercier les médecins du Congo. Et ils sont heureux de nous avoir dans l'équipe. Ils disaient que la République démocratique du Congo est l'un des pays en Afrique qui a le plus grand nombre d'ophtalmologistes. Donc, ils espèrent que nous allons apporter une belle pierre à cet édifice. Thank you. Okay, so thank you once again. So we will move on. I welcome you all once again on behalf of Team Ismsics to this installation ceremony. We have with us today a few excellent speakers. We have Dr. Boris from Russia. We have Dr. M.S. Ravindra sir from India, who is an excellent teacher. We have Dr. Anurag Mishra sir, who is an excellent surgeon. And we have two more speakers from Congo. I'll be introducing them shortly. Okay, so before we move on, let me tell you a few things about Congo, what I read. The Democratic Republic of the Congo, also known as Congo Kinshasa, DR Congo, the DRC, the DROC, or the Congo, is a beautiful country in the Central Africa. It's officially a French-speaking country. That's why we had to utilize time to translate so that everybody understands what we are discussing today. Congo is rich in natural resources. It boasts vast deposits of industrial diamonds, cobalt, and copper, one of the largest forest reserves in Africa, and about half of the hydroelectric potential of the continent. So let me now introduce you all to the wonderful people of Congo, who will lead the Congo chapter of Ismsics. So first we have with us Dr. Anik, who is going to be the chairman of the Congo chapter. So Dr. Anik, would you like to tell us something about you? Yeah, I'm Anik Milambwe. I am a mother and grandmother. I graduated from University of Congo in 1987, then do my residence for medical school, then do my residence in Congo. Then after 6 years of working in Congo, I moved to Canada, where I did my fellowship at McGill University with Dr. Dechaine, and then redo my residency at the University of Montreal because our grade is not recognized in Canada. Then I stay in Canada for 20 years, where I work as an ophthalmologist, and I do conferences. Also was on table of some company to evaluate for drops, and I was speakers also with students in at University of Canada. I moved University of Montreal. I moved to Congo in 2019. And then I set up a clinic and a foundation. The clinic is Clinic Vision MD. And with the collaboration of University of Montreal, we want to help the University of Kinshasa and other universities in Congo to upgrade their courses. And that's what we are working on. For now, I'm working in research in University of Montreal. And I'm here still now because it's something that's going so fast. And with the COVID matter, just to stop some research. Then I'll be back in Congo by the beginning of the year, and then continue the work that we do there. It's a big work. I do cataract surgery, phaco. I do phaco. Glaucoma surgery. The glaucoma, I do express shunt and sclerotomy, profound sclerotomy. I do eyelid reparation and aesthetic. Then that's what I'm doing. It's like a comprehensive and also medical retina.
That's Thank you so much, Dr. Rani. Thank you so much for that introduction about yourself. And I am thankful to you because Congo is one of the fastest formed chapter of ISMS-ICS in less than 3 weeks. And we have a membership of more than 50 ophthalmologists from the country. So I now invite Dr. Amulya Sahu, sir, to please install Dr. Anik as the chairperson of the Congo chapter of ISMS-ICS. Welcome, Anik. I heard you have done a great job. You have done a great job in forming this chapter in the fastest possible time. And I expect you that you can help us form chapters in many other countries. Thank you very much. You are very welcome. It's a pleasure. So next, Thank you, we have with us Dr. Marie-Therese as president of the Congo chapter. I invite Dr. Boramani sir to please install Dr. Marie-Therese as the president. Sir, you're muted, I think. Can you hear me? Yeah. Welcome, Dr. Marie-Therese, to this wonderful organization. And I announce that she is the president of Congo chapter of ISM-SICS. So, Dr. Marie, would you like to say anything? Where do you work? Vous voyez une lumière apparaître, vous appuyez sur la télécommande que vous avez. Okay, so we move on to our next member of the team. We have Dr. Nadine as secretary Docteur of Ngoyi, Congo je peux chapter. parler? Sorry, Artie. Dr. Marie-Therese Ngoyi Bambi is online. She wants to have to say some more. Okay, please. Okay, if you. fine. Thank you. Yeah, sure. Dr. Ngoyi Bambi, tu peux parler. Ah oui, merci. Oui, je suis docteur Ngoyi Bambi. J'ai terminé à l'université de Kinshasa en 1986 et j'ai fait ma résidence ici toujours à l'université de Kinshasa où je suis sortie ophtalmologue en 1994. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à Saint-Joseph où, dans un programme de lutte contre la cécité, c'est surtout c'est basé sur les opérations des cataractes en faisant de la périphérie de Kinshasa. Et depuis lors, je travaille là-bas. On faisait l'extraction extracapsulaire avec pose d'implants intraoculaires. Mais on a aussi essayé de faire quelques small, mais je n'ai pas vraiment persévéré là-dedans. Et avec ce programme, je crois que je vais y mettre. Merci. Yeah. Can I translate just a few words? Yes. Yeah. Dr. Ngoyi Bambi graduated for medical school in 1986, then do residence in Congo, and she graduated graduated for ophthalmology in 1986, then worked at St. Joseph Hospital where she did extra cap surgery, and she tried some 6, but she doesn't do it more. Then she wants to improve her skills with this program. Thank you. Okay, sure, we will definitely do our best to train her. Then we have Dr. Nadine with us as secretary. She is a qualified general ophthalmologist working in teaching hospital of University of Kinshasa in DRC. So I now invite Dr. Parikshit sir to please install Dr. Nadine as secretary. It's my pleasure to welcome Dr. Nishita into the fraternity of ISMS-ICS. Welcome, Doctor. So then we have with us Dr. Delex as joint secretary. He is also working in Kinshasa University in Kinshasa City. So I now invite Dr. Anurag Mishra sir to please install Dr. Delex.
So, Dr. Boramani sir, can you please install him since Dr. Anurag Mishra is not able to unmute himself? Okay, I welcome Dr. Deluxe to this wonderful organization as Joint Secretary. So then we have with us Dr. Belinda as executive member. She is working in the clinic. Since it was written in French, I was not able to pronounce this. In Lumbumbashi city of DRC. So I now invite Dr. Parikshit sir to please install Dr. Belinda. Dr. Satanshu also has joined. Arti. Yes, so Dr. Satanshu, thank you so much for joining us. Can you please install Dr. Belinda as the executive member of the Congo chapter? Thank you, Dr. Minister. Thank you. We welcome Dr. Belinda in the HMS SCS family as a member of the Congo chapter. We welcome Dr. Belinda. So moving on to our next executive member, we have Dr. Nelly Kabedi, who is in Kinshasa town of DRC working as a specialist. So I now invite Dr. Sahu sir to please install Dr. Kabedi. Nelly, I welcome you to this family and I hope you will serve this organization well. Thank you. Then we have with us Dr. Richard as one of the executive members. He is from Hungary and he has been in Congo since many decades. So I now invite Dr. Satanshu Mathur sir to please install Dr. Richard. Dr. Richard, we welcome you all in the ISMS family, and we have a great hope from you and all the other executive members that we will have some good scientific sessions in your country. Thank you very much for joining us. So moving on to our next executive member, we have Dr. Rebecca Sapu, who is General Ophthalmologist in Center Medical du Centerville in Lumbumbashi city of DRC. So I now invite Boramani sir to please install Dr. Rebecca. Yeah, I'll welcome Dr. Rebecca to this wonderful organization and hope that you will actively participate in all the activities. Then moving on to our scientific committee members, we have Dr. Lesha, who is actually working in Mexico. He is anterior segment surgeon. He is also interested in refractive surgery and he is also a retina surgeon. So I invite Dr. Sahu sir again to please install Dr. Lesha. Dr. Lesha, you are welcome to the ISMSIC family. We have a very strong presence in Mexico. And from there, I think you know Pamela, you can connect with her and help us form more chapters in many African countries. Looking forward to your cooperation. Thank you. You are welcome. Then we have Dr. Janveer with us, who is also based in, if I'm not wrong, Kinshasa city of DRC. I now invite Satanshu Mathur sir to again install Dr. Janveer as the scientific committee member of Congo chapter. Okay, so I welcome Dr. Janveer officially to this family. So moving on to our next scientific committee member, Dr. Charles. He is also based in Congo. So I invite Boramani sir to please install Dr. Charles. Yeah, welcome Dr. Charles to the ISMSICS family. Okay, so we have reached towards the end of our installation ceremony, and we welcome you all again to this wonderful family of ISMSICS, and I assure you that this journey is going to be very wonderful. With your permission, can we move on to our scientific for the academic session, sir? Yes. Yes.
Yes. So we have with us Dr. M.S. Ravindra sir, who is an excellent teacher and an excellent surgeon, and I'm sure he is going to show us some excellent surgical videos. So over to you, Ravindra sir, for your presentation. Yeah, thank you very much. Is that visible, Dr. Arti? Yes. Yes, Not sir. yet. It's very- Fine. So thank you so much, and I congratulate all the doctors, luminaries who have been inducted today, and I wish them all the best. And let us share some videos as to what we can do in SICS. And SICS was supposed to be earlier a very crude surgery and to be done in eye camps at very low cost, but now it has grown into a surgery which far exceeds any other kind of cataract surgery, especially in conditions where the complications are there, hypermature cataract, posterior subcapsular cataract, and there are many types of SICS, and each specialist, each surgeon has got his own style. I would like to present a couple of videos, that I practice. How much time I have, Dr. Arti? So 5 minutes. 5 minutes, fine. I'll show one video that I've done recently, and I'll just play it. Uh, this is a 2.8 millimeter keratome. I'll just stop. 2.8 millimeter keratome. Normally in phaco, we start in the peripheral cornea. Here I'm starting in the anterior sclera. You can see a small amount of conjunctival flap there. And I'm taking the keratome anteriorly across the limbus and into the cornea, and ensure that the incisions are parallel to each other in the front and back. I've filled the chamber with viscoelastic, and I'm doing a rhexis, about 5-6 millimeter rhexis. I've not even measured it, but it must be around 5.5 millimeter rhexis, because the viscoelastic is trapped in the anterior chamber, and I've entered at the limbus with the cystotome itself, and cystotome is bent at 45 degrees. Conventionally, we bend it at 90 degrees. That will facilitate transport of cystotome through that. So I've enlarged to 5 millimeter, and anterior most part of the tunnel, I'm just uh, going tangentially there to enlarge the anterior portion so that nucleus comes out easily. What I did was hydrodissection. Uh, as you can see here, it's a hydrodissection which separates the capsule from the cortex. Now I'm rotating the nucleus, epinucleus mass. I'm not doing hydrodelineation. I want one single piece of nucleus and epinucleus. And in femto, we are doing the bisection of or suction of nucleus. Instead of femto, you can use a ball dialer. You support the nucleus on the other side, distal side, and with the cystotome itself, you can bisect the nucleus into, I usually divide into two, but if you want to divide, you can divide larger amounts. It will be easier to take out the nucleus, epinucleus mass together once it's bisected in the capsular bag through a small rhexis. So this is very important in hard nuclei, where you can bisect the nucleus in the capsular bag very carefully. Ensure that capsular bag is not stretched in any direction, and it will be easier to take it out through a smaller rhexis in case you're planning a small rhexis. So once it is prolapsed, the bisected nucleus can be expelled out of it. The beauty is the endothelium is maximally preserved here because there is no phaco energy there, and the visco continuously protects. You can see the bubbles there. Though I am irrigating, aspirating, bubbles are stable. So bubbles are entrapped in viscoelastic. You have to coat you can see all of them. They don't move because the fluidics is very gentle. You can see all the bubbles are static there. That just means we are not spoiling the endothelium in any possible way. So the patient has some amount of IFIS, as you can see. Pupil has narrowed. Normally people doesn't narrow beyond a millimeter from the time it starts. Now, once you have done it, you can put any lens for that matter. Here I'm putting a single piece foldable lens through a cartridge, and it goes into the bag directly by twisting the cartridge, anti-clockwise, and remove the entire amount of viscoelastic. This is very important, to remove every part of viscoelastic from the eye.
so that there is no post-operative pressure hike. The entire surgery is done under topical anesthesia, and there is an intracameral anesthesia. I use about 0.1 ml of 1% lignocaine in the anterior chamber, and that's the end of surgery. There is no need to hydrate the tunnel. A tunnel closes on its own because we have not stretched the tunnel or we have not heated the tunnel with the FecoPro. There is no need to close it. This creates an astigmatism of about 0.3, 0.5, 0.6, depending upon where I've entered it and where I've ended it, depending upon the length of the tunnel. If you enter from the corneal side and extend it to 5 millimeter, that will give an astigmatism 1.5. So, but then if you enter from the anterior sclera and then go forward, sclera itself will add to the strength of the tunnel, and then there will not be any relaxation. So the visco is in the angle region because you have filled the anterior chamber with visco. Visco also coats the endothelium because you have repeatedly and all that visco has to be removed. Otherwise, you'll have a post-operative pressure hike. This is very important because post-operatively the patient has to be comfortable. It's not only he should start seeing immediately, especially in one-eyed patient, diabetic retinopathy. The eye is kept open. There's no need to bandage it. And there's only one tunnel. There is no side ports. And that's a kind of surgery you can plan. So there are many kinds of, you'll see different surgeons adopting different ways. And this is one of the techniques which has given very good results in my hands. And with that, Dr. Aarti, if I'm through my time, I would like to end my lecture. If the time permits, I'll show another video. Thank you so much, sir, for that excellent surgical video. As usual, you are an excellent and amazing surgeon. Thank you. So let's hear from one of the speakers from Congo. So I now invite Dr. Lesha, who is going to talk to us about comparative study between phacoemulsification and SICS. He is actually working in Mexico, if I'm not wrong. So over to you, Dr. Lesha, for your presentation. Can you please start sharing your screen? Thank you. Thank you. I think I speak in French. I can't speak in English very well like you. No problem. You can speak slowly in English. We will be very happy to hear it, whatever you are comfortable with. Where is my presentation? Wait, please. I want to put. Yeah. Okay. Étude comparative entre M6 et phacoémulsification, c'est Dr Diouf, c'est ça ma présentation du jour. Les techniques chirurgicales pour extraire la cataracte ont beaucoup évolué ces dernières années. Chaque chirurgien est libre de choisir la technique qu'il domine et celle qui correspond à l'aspect de la cataracte. Donc, s'il n'y a pas une obligation, ça dépend de comment moi je me sens pour opérer la cataracte. Les techniques chirurgicales seront décrites et présentées par d'autres orateurs. Je crois que nous allons suivre les orateurs qui vont nous présenter différentes techniques. Loin de nous l'intention de vanter une technique par rapport à l'autre, sans intérêt financier, bien sûr. Pour bien comparer les deux techniques, nous avons voulu procéder par une étude comparative utilisant les tableaux. Okay? Il y a une colonne pour M6, il y a une colonne pour phacoémulsification et les différents éléments qui interviennent pour comparer les deux techniques. Nous allons parler avant tout de la courbe d'apprentissage. Pour M6, elle est courte. Dans peu de temps, quelqu'un peut déjà commencer à opérer. Mais pour la phacoémulsification, ouais, ça va, la courbe est longue. Hein. Pourquoi? C'est une machine que vous devez dominer. Il y a beaucoup de machines. Vous pouvez opérer avec une machine aujourd'hui. Après, moi, on vous apporte une autre machine. L'adaptation n'est pas la même. Souvent, nous demandons, non, pour savoir. Le prix moins coûteux pour M6, ça vous êtes sûr avec moi, vu le nombre des instruments que nous utilisons, est coûteux pour la phacoémulsification. À propos du type de cataracte, M6, nous faisons toutes les cataractes sans exception. Mais pour la phacoémulsification, ça dépend, non?
de l'aspect ou du grade de la cataracte, légère à intermédiaire. Si la cataracte est trop dure, ben, c'est comme une brique, comme une pierre. Là, vous savez, c'est M6 qui correspond bien pour faire. Sinon, si vous faites la cataracte, il y a risque de décompensation de la cornée. Donc, tout ça, il faut voir, il faut choisir. Donc, pour la cataracte, on fait une sélection. Parlons des pupilles, une pupille qui est bien dilatée. Dans tous les deux cas, nous opérons, ça enchante au chirurgien. Quand je vois une pupille moyenne dilatée, la chirurgie est compliquée aussi. Non, il faut le faire avec précaution. Un apprenti, on ne lui donne pas. Mais pour M6, on fait. Mais pour la phaco-émulsification, il faut être sincère. Quand la pupille n'est pas bien dilatée, ça pose problème. Hein. C'est bien quand c'est une dilatation maximale, mais ça dépend aussi de l'expérience du chirurgien. On peut combiner les deux techniques avec d'autres chirurgies. Par exemple, vous voulez faire une trabéculectomie pendant phaco, c'est facile. Pourquoi là, vous ne faites pas la péritomie? Vous avez l'endroit pour faire la trabéculectomie. 6 aussi, on le fait, mais vous devez choisir où le faire. Pourquoi? Puisque vous allez faire une péritomie pour ne pas perdre la conjonctive. Ça dépend de l'adaptation. On peut combiner avec n'importe quelle chirurgie. Il n'y a pas de problème. On peut faire M6 avec vitrectomie. On peut faire phaco avec vitrectomie. On associe. Il n'y a pas de problème. Quand je vais faire vitrectomie, je dois suturer quand je fais M6. Pourquoi l'incision est un peu plus grande? Et la même chose comme phaco. Mais si j'ai des bonnes pinces, pas de problème. Parlons maintenant des types d'incisions. À propos de M6, ça dépend. 3 à 5 mm maintenant avec la technique que nous avons vue et ce qu'on a toujours fait quand on fait la phaco-fragmentation dans la chambre antérieure, on peut faire une petite incision comme celle de phaco. Mais de façon générale, bon, 3 à 5 mm. Pour la phaco-émulsification, l'incision est encore plus petite. Pourquoi? On sait qu'on va utiliser la pièce de main qui est petite de 2,8 à 3 mm, ça dépend, mais 2,8 déjà ça va. Et l'incision est plus petite en cas de phaco-émulsification, il faut être sincère. La localisation sclérocornéale, ça c'est la première localisation quand on fait 6, hein? M6, sclérocornéale. Pour la phaco-émulsification, c'est cornéal. Mais il y a toujours des problèmes. Je fais une incision sclérocornéale, oh, je l'ai mal faite, oh, j'ai mal fait l'incision, ok, je dois aller un peu en avant. Je peux la faire, oui, je peux la faire. Je peux la faire cornéale. Allô, problème? No problem. You can move on. Okay, thank you. Somebody just got unmuted, so that's why we have muted them. Don't worry, continue. Ok, en cas de phaco, je peux faire sclérocornéal. C'est optimal, hein? Ce n'est pas une incision voulue, mais en cas de complications, on peut le faire. Ou si j'ai mal fait, mais nous savons toujours qu'il qui survient après. Parlons de l'anesthésie, la même chose dans les deux techniques. On utilise des collyres, si les chirurgiens sont capables d'utiliser des collyres, mais il faut bien coopérer avec le malade. Hein. Ce n'est pas un vieillard à qui vous allez demander de ne pas bouger, ça peut compliquer. Il faut un malade qui est conscient. Rétrobulbaire dans les deux cas, péribulbaire dans les deux cas, on opère sans problème. À propos du temps, là, il faut être sincère, ça dépend aussi de la labilité du chirurgien. Hein. 10 à 15 minutes pour celui qui prend son temps pour M6, 10 à 30 minutes pour phaco-émulsification. Nous savons c'est la machine, vous devez dominer. Parfois, les paramètres n'obéissent pas. Il faut changer. Ça prend un peu du temps en cas de phaco-émulsification, mais quand on est déjà expert, c'est peu de temps. Voie d'entrée. Dans les deux cas, il y a une incision principale du chirurgien. OK, on le fait. Et il y a aussi les voies par la synthèse, comme on le fait. Il y en a qui peuvent faire une incision, d'autres qui peuvent faire 2. Moi, de préférence, je fais toujours 2. Et quand j'encadre mes gens, je dis toujours 2. En cas de complications, la cataracte veut tomber dans le pôle postérieur. Je sais faire la manipulation avec les 2 mains à travers les 2 voies latérales et je récupère la cataracte. Ça dépend. Hein? On peut faire 1 ou 2, ça dépend. La péritomie et saignement. M6, il faut être sincère, on fait la péritomie pour la plupart. Et voilà, ça saigne. En cas de phaco-émulsification, non. Pourquoi on fait la péritomie? Il y a aussi une technique, nous venons de voir. Vous pouvez entrer directement, vous coupez la conjonctive et la sclère avec votre slit, vous pénétrez directement dans la cornée et vous êtes dans la chambre antérieure. Il n'y a pas de saignement. En cas de phaco, même si on ne fait pas la péritomie, ça peut saigner, mais vous savez, ça dépend aussi si le malade est hypertendu dans tous les deux cas. Il y aura des jours suivants, il y aura
l'œil rouge, non, et puis vous, pendant la chirurgie, ça peut saigner. Ça dépend aussi des pinces que nous sommes en train d'utiliser. Si ce sont des vieilles pinces, il faut être sincère, déclasser ça. Pourquoi? On touche un petit vaisseau épiscléral et ça saigne directement. Donc, c'est un problème d'instrument. On parle de la capsulorhexis circulaire continue, non obligatoire en cas de M6. Je peux faire, ou tout comme je peux couper la capsule antérieure, comme je fais avec une aiguille d'insuline, corcholata, comme on dit en espagnol. Mais en cas de phacoémulsification, il faut être sincère, c'est obligatoire. Il faut faire une capsulorhexis circulaire continue. Mais il y a des fois aussi, je veux le faire, mais ça me complique. Et voilà, je peux utiliser le système, l'alignement, mais quand je vais faire la phacoémulsification, je sais que dans telle zone, je n'ai pas une bonne capsulorhexis circulaire continue, je risque d'aspirer la capsule antérieure et postérieure. Je prends des précautions. Parfois, je luxe même la cataracte dans la chambre antérieure, je mets viscoélastique et voilà, j'évite des problèmes. Intégrité zonulaire, pas obligatoire en cas de M6, c'est question de luxer la cataracte dans la chambre antérieure. Ça, c'est une bonne manœuvre que les gens doivent apprendre. Luxer la cataracte, ça, c'est un entraînement. Et si vous savez déjà luxer la cataracte dans la chambre antérieure, pas de problème. Mais en cas de phacoémulsification, il faut prendre des précautions. Pourquoi? Vous faites la phacoémulsification dans le sac, il y a risque que la cataracte tombe dans le pôle postérieur. Lieu de luxation. Et vous voyez bien, j'ai mis fragmentation zonulaire. Pour M6, c'est dans la chambre antérieure. Phacoémulsification, chambre postérieure recommandée. Vous le faites dans la chambre antérieure. Il y a un risque de déranger la cornée, de détruire les cellules endothéliales. Et même pour M6, chambre antérieure, mais on peut aussi faire une fragmentation. C'est une technique que nous allons découvrir avec le docteur. J'ai vu déjà ces vidéos. Je l'ai fait aussi avec la pince qu'il a. On peut tout le faire dans la chambre antérieure avec une petite incision de M6, ça passe. Le temps de luxation, pour M6, ça ne dure pas pour luxer. C'est 5 à 10 secondes et voilà. Mais pour la phacoémulsification, ça traîne un peu et ça dépend des techniques. Non, vous pouvez faire pré-chop, divise, tu vaincras, tout ça. Ça dépend des techniques qu'on peut faire, mais ça prend un peu du temps. Mais si la cataracte est trop légère, j'opère un enfant, non, dans 2 minutes, là, j'ai déjà terminé. Ça dépend du grade de la cataracte. Mais M6, c'est trop rapide, il faut être sincère. Aspiration des fragments nucléaires, la même chose. 30 secondes, le temps est réduit en cas de M6. C'est une étude que j'ai faite là, un endroit où je suis, il y a les étudiants et les résidents qui opèrent. On voit que ça prend du temps quand on fait la phacoémulsification. Ça dépend de la canule d'irrigation et la canule d'aspiration, du pédale, des paramètres. Parfois, le cortex est trop dur, vous prenez du temps. Il faut peut-être avec une canule, vous êtes en train de pincer la canule d'aspiration pour bien aspirer. Aspiration du cortex, la même chose là, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà enlevé la cataracte, vous avez déjà fait la phacoémulsification. Bon, c'est juste l'aspiration du cortex, ça ne prend pas du temps. Presque le même timing. Type d'implant intraoculaire. Pour M6, il n'y a pas de choix. Vous me dites, il y a tel implant qui correspond avec tel malade, je place. Que ce soit pliable, sans cartouche, hein, on met. PMMA, on peut utiliser. Mais en cas de phacoémulsification, parfois nous grondons. C'est en pleine opération qu'on vous dit, non, docteur, il n'y a pas d'implant pliable, nous avons seulement PMMA. Donc, je dois agrandir l'incision. Donc, je dois suturer. Donc, il y a risque d'astigmatisme, tout ça. Donc, vous voyez un peu, il y a des restrictions en cas de phacoémulsification. Peut-être il y a une rupture de la capsule postérieure, je dois mettre mon implant dans le surcousse. Alors, pendant ce temps, je dois utiliser l'implant de 3 pièces. Mais pour M6, 3 pièces, je mets sans problème. Donc, cartouche, dépendant en cas d'implant pliable pour la phacoémulsification. La récupération, la même chose, immédiate. Et tous nos malades sont en ambulatoire, vous le savez très bien. Astigmatisme, déjà dans l'introduction, nous avons vu qu'il y a tout un chapitre, hein, le docteur a parlé de M6, l'introduction pour éviter l'astigmatisme. En phacoémulsification aussi, c'est minime. Hein. Quand quelqu'un a déjà dominé la technique, il sait quand je fais telle incision, j'ai moins d'astigmatisme. Ça dépend, mais pour un apprenti, vous vous retrouvez après un mois, l'astigmatisme de moins 3,25 ou moins 3,75, c'est déjà beaucoup. À vous de commencer à étudier comment faire le type d'incision. Mais déjà, quand on enseigne aux résidents comment faire l'incision. À propos des pertes de cellules endothéliales, je dis bien minime en cas de M6,
Mais attention, en bas, je dis, il faut toujours mettre le viscoélastique entre l'endothélium cornéal et la face supérieure de la cataracte. Pourquoi? Pour ne pas léser les cellules endothéliales. Vous risquez de vous retrouver après moi avec une cornée blanche. Pourquoi? Vous avez bien luxé la cataracte, mais il faut prendre des précautions, directement mettre le viscoélastique pour séparer la face supérieure de la cataracte avec l'endothélium de la cornée. Et à propos de la phacoémulsification, non, c'est minime aussi, mais si le temps est prolongé avec l'ultrason, eh bien, vous savez déjà que c'est de l'énergie et ça détruit aussi les cellules endothéliales. Ça dépend du cas en présence. Stabilité et protection de l'incision parfaite dans tous les deux cas. Parfois, nous utilisons des sutures. J'ai fait M6, mais l'épaisseur de la sclère est minime. Je trouve que l'incision n'est pas stable. Je trouve qu'il y a fuite du liquide de la chambre antérieure. Je dois suturer. Ça dépend. Phacoémulsification aussi, peut-être, j'ai bien fait avec le slits, mais le cartouche qui m'a servi pour mettre l'implant un peu grand, je dois un peu agrandir l'incision. Je trouve que ce n'est pas stable. Je peux suturer. Donc, il n'y a pas de tabou. On peut suturer. Ça dépend pourquoi. Pour éviter atalamie le jour suivant. Ça peut arriver dans n'importe quel cas. Parlons un peu de la technologie. À propos de Dr. Lesha, sorry Yeah. for the interruption. Will you be able to conclude in next 1 minute? We are running little short of time. OK. Oui, docteur Lessia, juste peut-être faire un petit résumé rapidement de Ok, la très bien. dernière diapositive. Merci beaucoup. J'ai presque terminé. D'accord. J'ai merci. presque terminé. À propos de la technologie, nous savons que c'est la phacoémulsification, que nous avons des appareils qu'on doit acheter. Chaque année, les laboratoires nous sortent des appareils. Après 5 ans, il y a un autre. Là, ça pose problème. Et à propos de M6, le courant, oui, il faut avoir le courant, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Avec un microscope rechargeable, on peut faire la chirurgie dans une salle éclairée, pas de problème. Mais pour phacoémulsification, démarrer les appareils, il faut avoir le courant. Et nous savons, nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un tabou, le courant pose problème. Il y a des endroits où il n'y a pas de courant, donc il faut avoir un groupe électrogène en pleine chirurgie, il peut y avoir coupure, tout ça. Bon, sorry. OK, conclusion. La technologie est en train d'avancer partout au monde, mais l'Afrique n'a pas encore atteint le niveau des autres continents. Moins de chirurgiens ophtalmologues pour couvrir les besoins de la population en Afrique. La technique d'M6 exige moins d'instruments que la phacoémulsification. Elle est moins coûteuse pour sa réalisation et pour les malades qui doivent payer. Tous les ophtalmologues en Afrique doivent opérer la cataracte après leur formation pour diminuer le taux de cécité réversible avant de s'orienter vers d'autres sous-spécialités. Je pense que dans des centres où on forme des résidents en ophtalmologie, quelqu'un qui termine avec 50 chirurgies d'M6, c'est déjà un pas. Nous pouvons diminuer le taux de cécité. Je crois avoir terminé. Je vous remercie. J'étais un peu très long, mais ça va beaucoup. Merci beaucoup. Hello, ça va? I finished with my presentation. Yeah, thank you so Merci, much, Dr. Dr. Lesha. Lesha. Yeah, thank you, Mercy. So we will have next presentation from India. I now invite Dr. Anurag Mishra to please start his presentation. He is going to show us some excellent surgical videos on SICS, and I'm sure you all will enjoy that thoroughly. Thank you so much, Aarti. Good evening, ladies and gentlemen, wherever you are. Greetings and regards offered from the eastern coastline of this grandiose country called India. I think the beauty of science remains in the fact that it does cross the boundaries of language. I think we must understand what Dr. Lesha was saying in the previous presentation from his language though, but we could well make out the gist and the messaging that he was trying to give. That's the beauty of science. So without any further ado, I would start I'm inside the operation theater, actually in the middle of surgeries. Apologies for that. So I've recorded my whole presentation anticipating the same thing. So I'll just share my screen. Give me a moment. So can you see my screen, Aarti? Yes, sir, it's visible. Okay, just let me know if the sound's coming or not. I can just see that it is for 20 minutes.
So we may take it for first 10 minutes. Okay. All right. Sir, it is not moving, Dr. Anurag. We can't hear anything. Sir, please stop sharing the screen and share once again, sir. While sharing the screen, you will get an option to share with your audio. Or you'll have to tick the box in the bottom, share sound. Share screen. I'm not getting it actually. I'm not getting that. I was also searching for that more. I'm also searching for that audio option. Whether Sir, as soon does as it allow me you click on to? the share screen option, on the bottom of it, the new application which No, will open. it's not. It's Please straight stop away sharing the taking screen, me sir. to my stop share. Stop sharing and share it again. Search on the left lower corner. Sir, it's directly taking me to just a moment. Stop share. Okay. Minimize the right. Just a moment. I'll fix it. Yes. It will open कर दिया. Data ऊपर हो जा. Click करो सेटिंग. ऊपर हो जा. सेटिंग हो. ऊपर हो जा. There. Click करो. The sound looks good. Yes, but I don't know why it's not streaming my sound because it should. It should stream my sound. I can hear you. Let's try again. It's okay now? Sir, we can't hear your video, sir. It's very strange. Yeah. In Is it okay now? opt for them. But that's not what we are talking about in this Can you hear now? segment. What we are talking about Yes, in this segment better, is, though it's not very should clear we to me. come across I a think difficult it's okay. situation inside the Even OT to me, on the operation Kinshasa. table, then this comes in very handy, this procedure comes in very handy in tackling the obstacles, tackling the difficulties, and still give the patient the optimal outcome for which the patient has visited you at the first place. So conversion of phacoemulsification to SICS and coming out of a particular given difficult situation scot-free is what we are discussing with the help of a couple of case examples. So how it helps me is that it gives me a wider access to the eye. The levitation is much easier because you don't have a small incision and it's non-instrument dependent. So a potential drop of a nuclear fragment of the whole or the whole nucleus can thereby be avoided. The conversion is pretty easy. You just have to shift your location from one place to the other. And it behaves very well. This is what I have observed from the years of practice that I've spent. It behaves very well from an astigmatic point of view because the temporal, if you're employing a temporal section, temporal phacosection and a superior sclerocorneal section kind of balance out each other, and the resultant astigmatism at the spectacle plane is quite minimal. So without any further delay, let's go to the case examples. Here is case number 1, who was a gentleman who had come to me for cataract surgery. This is the IL Master 700 printout, and there are two things noteworthy here. One is the delta, the astigmatism pre-existing, which is 2.16, as you can see. So this patient needs a toric implant, and 700 calculates the toricity at the IL plane to be 2.5. So it's somewhere around T5. And the actual length has an exclamatory mark here. So it obviously means that the machine is not very happy with the way it has taken the reading. So it's not a very reliable
axial length. But even then, with an exclamatory mark, also the 700 does a tremendous job in giving us an accurate reading. If you look at the eye trace finding, there's nothing much apart from the fact that it also shows that a toric aisle is the requirement for this particular patient. The variant image guided system tells us that the toric aisle is to be placed along 121 degrees for us to achieve near emetropia. And the anterior segment OCT shows that it's a large nucleus with very little cortex in and around the hard and large nucleus. So this is the case profile of the patient, and many would probably argue that I could have selected SICS, but I'm not very confident with my own hands giving an astigmatic result with the help of SICS, so I opted for phaco. So let's catch the action with the main incision and the side port being fashioned. Soft shell technique of viscoelastic infusion into the intracameral area, and a little bit of hydro and a gentle rotation of the nucleus, after which we start the emulsification process. I implement very low fluidics, so the IOP stays at 30, as you can see here. So after a little bit of trench, I chop. Now this is where the mistake is. I'm trying to separate the posterior plate very hard and I go deep. This is probably the area where I did the first mistake of touching the posterior capsule. I still don't realize it now, but when I continue with my secondary chop, I find that the nuclear fragments are kind of losing themselves behind these rhexis margin. They're going just too deep for my comfort. So I catch hold of those segments again. You look at this fragment, it's trying to hide itself. So that's always an early indication that you might have an opening in the PC. This is the second mistake. I'm trying to emulsify without the posterior plate being completely broken, which actually causes the nucleus to tumble, the heminucleus to tumble. So the rough portion of the heminucleus rubs against the posterior capsule. That's not a good idea at all. This part of the video is largely unedited. So I continue with the emulsification process, and luckily for me, I managed to eat away the whole heminucleus at the distal plane, and that's when I realized there's something's grossly wrong. This proximal piece is trying to pop out. I know that there's a posterior force. I check it with the chopper resizing and repositioning the nucleus, but I'm pretty certain that there is a big rent happening here at the posterior capsule. So I just push in some viscoelastic to prevent the nuclear piece from falling away, and then shift my position to the superior plane, inject some xylocaine subconjunctivally. The patient's still under topical anesthesia. You don't have to change the anesthesia profile of the patient at all. Nowadays, all of us practically do even SICS under topical anesthesia, but the peritomy is small here because we have a relatively small piece of nucleus to bring out through that section. So it doesn't have to be very large. A light cautery because the patient's under topical, so you don't really wish to have the patient wince in pain. A scrotal groove and a swiping movement with the blade, and not much of extension laterally because we don't really need a funnel here. Hardly 5 to 5.5 millimeters is what we need. So that has to be extended, and the remaining nuclear piece to be brought out. The hardness of the nucleus helping us in a sense that it doesn't fall back. The softer pieces are likely to be cheese wired and they go into the vitreous cavity quite easily. Doesn't happen here. So we managed to retrieve the whole of the nucleus and do a neat vitrectomy then. The cut rate is placed at 1,500. You can scale it up to 2,000 as well. But I keep it at 1,500, particularly when I do vitrectomy in the anterior plane. One can use triamcinolone here to put a sheet on the ghost and identify its location more precisely. The only compromise that we have to make in this particular case is that we have to implant a multi-piece aisle going into the sulcus now because there's hardly any PC left. So the patient would be left with a little bit of astigmatism, little bit of cylinder correction at the spectacle plane. We inject a bit of pilocarpine to constrict the pupil and see whether there's any vitreous strand running into the wound in particular. That's not there, so we have achieved a perfectly round pupil, so that's almost the end point of vitrectomy. So we put in the multi-piece IOL now. The advancing haptic is carefully taken into the sulcus. So
So as the pupil is coming down and the IOL is just being unboxed somewhere on the trolley. So the multi-piece IOL, after injecting some amount of viscoelastic in the anterior chamber, we don't want to bathe the vitreous cortex with viscoelastic anymore. So the multi-piece IOL would now find its place in the sulcus. Now, this is almost acceptable as a rule. So pushing the iris, the multi-piece IOL goes into the sulcus, the advancing haptic, the optic stays there, and subsequently the trailing haptic will also be dialed in. Just push in a little bit of viscoelastic to for the optic to stay in the pupillary plane, and we don't know whether the rhexis has been torn in in the sub iris plane. So I prefer to dial it at a plane which is not opposite the phaco section, which is located here. So that's the end of the case. This patient had reasonable outcome post-operatively. Of course, the cylinder remaining in the spectacle plane was explained to him, and it was also explained that we had a bit of difficulty on the operation theatre, on the table. So let's go to case number 2 now, which is a youngish Dr. Anurag, can you hear me? There's no delta in here, so toric Dr. Anurag, can you hear me? Since this was a young patient, so the patient opted for the femtolaser technology, realizing that it's the state of the art and the most. Yes, Aarti, sorry, I said I'm in the middle of surgery. So one was, yeah. Okay. No problem. We understand, sir. We will move on to our next speaker from Congo, if you don't mind, sir. Yes. No, there's nothing to mind in this, Aarti. You're the one who had allowed me the liberty, so I took the liberty. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I now invite our next speaker, Dr. Naden, who is going to tell us about the cataract surgery scenario in DRC. What is the current situation in the country? So this is one of a very important topic, so that we know how we can make a difference in that. So over to you, doctor, for your presentation. Thank you, Dr. Arti. My slide is English, but I present in French. Okay. No problem at all. No problem, doctor. You can go on. Okay. Ok. Donc, je vous présente la situation actuelle de la chirurgie de la cataracte en République démocratique du Congo. Il faut savoir d'abord que dans le monde, la cataracte est la première cause de cécité. Elle est responsable d'environ 39% des causes de cécité dans le monde et elle est une des 5 maladies prioritaires qui avaient été retenues par le programme Vision 2020 de l'OMS. Selon l'OMS, le taux de chirurgie normal dans un pays pour pouvoir mettre fin à la cécité liée à la cataracte est de 2000 cataractes par million d'habitants. Et les techniques actuelles qui sont les plus répandues à travers le monde sont le Minimal Small Incision Cataract Surgery et la phacoémulsification. Alors, nous voulons d'abord parler de notre pays, la République démocratique du Congo, qui est le 2e pays le plus grand de l'Afrique et le 4e pays le plus peuplé, avec une population actuellement de 89,6 millions d'habitants. Alors, selon les statistiques 2020 du Programme national de la santé oculaire et ophtalmologique, nous sommes actuellement 104 ophtalmologistes et sur les 104, il y a 51, soit 49% qui pratiquent la chirurgie de la cataracte et il y a 36 opérateurs de cataracte dans le pays. Les structures ophtalmologiques, les structures qui assurent des soins oculaires dans le pays, il y a 34,8% qui assurent également la chirurgie de la cataracte. En 2020,
Il y a eu 25 000 cas de cataracte qui ont été identifiés et sur les 25 000 cas, il n'y a eu que 8 774 qui ont bénéficié d'une chirurgie. Ce qui nous donne un taux de chirurgie de cataracte de 87 par million d'habitants, qui est de loin inférieur aux 2000 qui sont reconnus ou qui sont recommandés par l'OMS pour pouvoir mettre fin à la cécité liée à la cataracte. Et l'extraction extracapsulaire reste encore la technique qui est la plus utilisée dans de nombreux centres à travers le pays. Quand nous voyons dans cette carte ici, nous voyons que la RDC est parmi les pays où le taux de chirurgie de la cataracte au monde est le plus faible. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ce taux de chirurgie de cataracte faible? D'abord, il y a un problème de consommables. Il y a certaines structures, surtout à l'intérieur du pays, qui n'arrivent pas à se procurer les consommables nécessaires à la chirurgie. L'accessibilité aux services ophtalmologiques par la population, soit liée au coût, les malades n'arrivent pas à payer les frais nécessaires, soit liés à la distance. Les malades sont situés loin des services de soins oculaires. Il y a aussi un autre problème, c'est le nombre insuffisant et la répartition inégale des chirurgiens en RDC. Ok, merci. Voilà ma présentation. Merci pour votre attention. Hi, Dr. Adiatini. Thank you so much, sir. Thank you so much, doctor. Okay. Thank you so much, doctor. Yeah. So, Okay. Dr. Anik, are you around? Yes, I'm here. Yes. So, I will be very happy if you can summarize the scenario in just a minute's time, since it was in French. Yeah. Yeah, thank you very much, all the staff. Thank you very much, Dr. Harty. I think that we had a very, very nice presentation today. And the topics that Dr. Lesha and Dr. Nadine presented, it's what we want to present. The Dr. Nadine presentation was just to give you the situation in the Congo. And we can say that it's catastrophic. We need more surgeons to operate. We need more ophthalmologists to be trained. And we are not limited because the country is very, very big. It's not as big as India, but we can't imagine that about 90 billions of people who just have 100 ophthalmologists. It means that many people who need we need ophthalmologists don't have access to the ophthalmologist, and that's why I think makes it very interesting. And beside that, the Congo, even if it's a potentially rich country, as you presented before, there is many people who are very, very poor who can afford the price and the fees of the health, because there is no insurance for people there, not yet. The public insurance is not settled on. And for that, I think that that point, we know what will be your partnership, what we have to bring to Congo. And we think that it will be a very, very good journey that we have to do together to make people just to be in health and help people who can't turn blind and try to give them sight if you can. Yeah. So I assure you on that. So that is the main aim to form this organization so that we can make difference. Dr. Sahu, are you around? Yes, I am there. Yes, sir. So would you like to we have to plan something. that there is definite need of. As I said, Anik is a big asset to us, and together we will do something. Our purpose is same. We are looking in the same direction, and Anik will be a great help for us.
we will see that we work together to eliminate preventable blindness. Anik? Yes, thank you. Yeah, you have great energy and great drive. So we are going to catch it. Aarti will coordinate with you we plan out a plan of action. Yes. So, Dr. Anik, I would really like to appreciate your efforts in forming the chapter, getting people together, getting them the membership of the organization, and then coming to this stage wherein we have done today the installation. We have quite a few activities which happen under ISMS-ICS. As rightly mentioned by Dr. Moramani, that we have a journal. Soon we are launching the research committee, and soon we will be having our global training program. So I will request all of you to please be with us. You will get all the updates and utilize it to the maximum. You keep Anik in our women chapter also, in our research committee chapter also. Yeah. Yes. So she will be helping us a lot. Okay, thank you. So research committee is getting installed just this Monday. A research committee is just getting installed, and I am very happy that we are inviting you to be part of that. And I'm sure you will, under your leadership, many of the Congo doctors will get benefit. Okay, thank you so much. But I have a special thanks to my colleague of Congo. En tout cas, merci beaucoup à la Société congolaise d'ophtalmologie. Dr. Kilangalanga is the president of Congolese Ophthalmology Society. And Dr. Nadine, she's also working on the committee of the Société congolaise d'ophtalmologie. I want to thank all of them being involving and just saying hello, we have to go together. Because we said in Congo, one finger can't wash the face. Then we need both of us to work on this, and our purpose is the same. We are looking in the same direction and help people. That's why we did medicine. That's why we did ophthalmology, that I think is the best specialty we can do in medicine. Thank you so much to all my colleagues. Thank you so much, Dr. Harty, and all the chairman, all of you, because you give us the opportunity just to make the difference in our country, and by the same time the world, because the Congo is a big country and we want to impact the Africa. Thank you so much. Thank you very much, everybody. Thank you for the presentation. Thank you, Dr. Lesha. He woke up at 4 in Mexico. It was 4 a.m. I woke up at 4:30 in Montreal, but we did a good job. Thank you so much. Yes, Dr. Charles. Dr. Charles was trying to say something. Yeah, so anybody would like to comment anything, or I will invite somebody from Team Entot to run their video before we close the session. Yes, Dr. Lesha, please go on. Unmute yourself and you can talk. Ok, thank you very much. Je pense que la chirurgie des cataractes, nous devons la pratiquer sérieusement. Je viens de suivre la présentation de Dr. Nadine. Je pense que dans les centres dans lesquels on forme les spécialistes en ophtalmologie, nous devons tous nous impliquer. Commencer dès la première année à initier les résidents en ophtalmologie à opérer. Quelqu'un ne peut pas terminer sans opérer. Donc, nous, encadreurs, nous devons être avec les spécialistes en formation qu'ils opèrent. Afin de se lancer à faire d'autres sous-spécialisations, ils doivent opérer la cataracte. Et nous devons avoir un nombre, dire si tu opères moins 50 chirurgies sans complications, là tu termines, tu es spécialiste en ophtalmologie. Je pense que la chirurgie des cataractes, c'est la chirurgie par excellence de l'ophtalmologue ou de l'ophtalmologiste. Donc nous devons travailler là-dessus. Chaque résident doit avoir un registre. Première année, j'ai opéré autant, je fais telle étape.
Deuxième année, troisième, et l'année terminale, j'ai opéré 50 chirurgies. Et le taux de complications doit être moins de 5%. Pas plus de 5%. Là, on est spécialiste. Je pense que si on fait ça, quelqu'un a terminé, mais tu n'as pas bien opéré la cataracte, on te retient encore quelques mois. Je pense que nous allons tout lutter pour que nous n'ayons pas un taux élevé de cécité dans notre pays. Je pense que nous devons travailler vraiment en bloc pour aider les spécialistes en formation. Merci beaucoup. Il y a du talent en RDC, je crois. Il faut partager la science. Le pays est vaste pour que tout le monde opère. Je vous remercie. Je suis très content d'être parmi vous et je pense que nous allons former un bloc. Merci beaucoup aux organisateurs. Merci beaucoup, Dr. Annick. Je suis très content pour cette union. C'est un pont. Je pense que nous pouvons collaborer. Merci. Dr. Lesha, first thing I'm going to do is I'm going to learn how to speak French. Very yeah. and Spanish, because you speak both Spanish and French. Yo hablo español. Yeah. I am sure by the time we meet very soon on one of the virtual platforms, I will definitely be talking in French. I am now very motivated to learn French. Okay. Okay. So, Mr. Syed, are you around to play the video, please, before we close the session? The video is not seen, Syed. Syed, we can't see the video, please. Can you share it again? Looks like there is some problem from your end, Syed. So we have reached towards the end of our session, and I once again thank Team ISMS ICS, our excellent speakers for the session today, and the Team Congo of ISMS ICS chapter. I'm very, very grateful to you for joining us. It was an excellent session. It was very nice interacting with you all. Last but not the least, I would like to thank Team Entod for all their technical support. Okay, so thank you once again. We have WhatsApp group for, okay, we have Ravindra sir with us. Sir, would you like to give any closing comments? Sir, you are muted. Yeah, it's nice to be a part of this program, and I'm really happy that ISMS ICS International Chapter, under the guidance of the chairman and his colleagues, are traveling from one country to another country. Though I could not understand French, it was very interesting to listen to the entire lecture, and it was understandable because of the science involved in it. And Dr. Aarti, really hats off to you for excellent coordination. You have immense energy, and SICS, as I understand, is an art, and there is science, and it should not be considered as a stepping stone for phacoemulsification, because it's an entirely different picture, and the fluidics are different, and it's very easy to handle any complication which is already existing or that happens during the surgery with this ICS. And you are the master. Everything is under your fingertip controls, unlike the machine, which is extremely powerful, very nice to see it, and that's an extraneous force. So it's a very gentle to the endothelium, very gentle to the capsule, very gentle to the zonules, and it's the only thing is, unfortunately, it's considered as a second tier surgery, which it's not. And as phacoemulsification is advancing, SICS can also advance to equally great heights. Thank you very much.
Thank you so much, sir. So I will request everyone to please switch on their videos and we'll have a quick photograph and then we will close the session. So you all are ready with your best smiles? Here we go. Thank you once again. Thank you. Good night. Enjoy your evening. Thank you. Thank you so much. Okay, bye. Bye. Bye bye. Donc, on va d'abord commencer par